we have two pages. One is list page and other one is, what is the other page? Object page. Okay. Yeah. Those two together we call it as a list report app. But between that, we have a, either you will be presenting in this format. If you see, this is one kind of application where if you click on the left side, here you will be seeing the details. Correct? Yeah. Does it have any flexibility here? No, it doesn't have flexibility. No flexibility, right? Suppose ఇందులోనే మనకి వర్క్ లిస్ట్ యాప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాప్, వర్క్ లిస్ట్ యాప్ అనే కాదు, లేదంటే మనకి డెమో యాప్స్ కదా, మనకి ఏముండొచ్చు, షాపింగ్ కార్ట్, రోజ్ ఆర్డర్స్, ఎనీ అప్లికేషన్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్. సో నేను ఇప్పుడు నీకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. సో I'm a manager. When I open the app, initially I want to see something like this. So the list of projects, this is an Airbus project, and based out of which location and something. The contract starts from since when we are dealing with the Airbus, our contract gets started. So what is the current scope? Some basic details. And when I click on it, right? So did you see what happened? Initially we got a big screen, and then when I click on item, it is again a detail gets appeared, but it's like a flexibility is there. So if I click on this one, it will be more zooming kind of thing, or it will be more elaborated kind of thing. So this is called flexible column layout. What is this layout called? Flexible column layout. So this flexibility provides to the application. And if you compare this to this one, is it a flexible? Yeah, this is also flexible, but not compared to that one. So if you want to enhance it, we can click on it. But compared to this UA, this is more, I mean, it looks more flexible, right? So even if the want like this, and here the close button is just not there. Otherwise, if it would be there, then this application is also called as a flexible column layout. Got it? Yes. Yeah. And now in S/4HANA, okay, they introduced the custom analytical query. First tell me, do you have any other issue? I mean, any other doubts to get clarified or something? Malli miss jump in ante malli avanni miss ayipodu. No. Actually, I'm trying to learn from my end. So actually, I'm like putting some time and learning. I'll get doubts. It's fine, because if I get doubts, it is not possible for me again to ask right now. But I'll try to cover that from YouTube or from. Ping me on WhatsApp, okay? Whenever you have doubts, okay. You won't get an immediate reply because I am also busy with some other work from next week onwards. But I can give you some good examples, at least to understand that concept better. Okay? Yeah, sure. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేస్తే వేరు, బట్ ఇప్పుడు టైం లేదు కదా నీకైనా సరే. I'm also not getting. Most over this whole week I've been occupied with office work a lot. Even after the class, I couldn't get time to sit and study as well, because I'm working for I'm doing office work only. So I'm not getting enough time to do anything. Right. Even the same thing, right? Even that's why next week onwards I told you, right? Because I also have some implementation things to look into it. So I mean, allocating 2 hours of time is also not possible for me. Even it has become the same to me. I'm coming from office, running and coming from office just for class. It has become. But at least, do you feel like, did you get some knowledge about? I felt like I've got some knowledge, and I'm also like trying to put efforts. At least earlier I used to not put any efforts. I was like, it's okay, I will just. I used to be like, it's okay, I'll start learning. But now I'm like actually learning every day night. At least before I sleep, I'll sit for around 40 minutes or how much ever time possible. I'll sit in front of this system and try to learn something. So now what people are saying, there are 2 ways of creating Fiori apps. Okay. Maybe did you use this one so far, or by any chance in your current project?
I mean, what is this one? So మనం జనరల్ ఏంటి, we will create the reports, correct? Yes. Reports in the form of ALV. ALV reports means the ALV, and all these things, right? So this is a straightforward report apps where we can do it in the Fiori right now. We are no longer using the SAP reports. Okay, S4HANA Clean Core principles. So now using Fiori, what is the method we are going to use? We will be using the Fiori elements concept. Okay, I mean CDS views and all these things. Okay, and one more, I mean, if you use the annotations concepts here, right? So you will be creating a CDS view, and for this CDS view, if you use an annotation, and if you give that annotation to the Fiori elements framework, then automatically the application will get created. Now, any custom CDS views with annotations? That basically will become into a wrap. Wrap. This will be wrap. Okay. Yeah. Because the inquiry approach, right? 90% is people are saying like, SAP is saying like we will be moving towards this wrap approach. This is the future of Fiori. And when freestyle comes into the picture, when there is an edit thing is there, because editable ALV, okay, and what are the other things? Some kind of radio buttons, okay, or some custom logic is there. So which is not possible by using this CDS views concept. Whichever is not possible, then we will go to the freestyle. So this is of 10%. So now coming back to the Fiori, right? Coming back to this one, they are going to create the reports, okay, and these reports we will be having an option like this custom analytical queries is there. So which will be helpful even for the backend team to create a Fiori app directly. So directly in the sense, directly from the backend part, you mean? directly from the backend part. Then there is no point of working on UI, right? Working on BAS and making needed for the core UI people, because if you want to create BTP apps, complete BTP apps are there, right? All will be created using the CAPM model. Okay, so there we won't be having any server on the on-premise. Everything we will be deploying it on the Cloud Foundry, okay, which will take care of UI application. And also we have HANA database model instances where the data gets stored in the HANA database, or any third party like Snowflake, and all these things will get come into the picture, and the data gets stored in that particular database. So generally for an application, what is required? A UI is required, and middleware like what is the middleware? Sorry, to store the data, database is required, and to process the logic, we need some processing layer. This is enough. So right now these two things are getting covered by using the HANA database. DB is there and the processing layer is there. So if you, because of HANA in-memory database, whatever the minimum processing is there, these two things is getting, these two things are covered by the HANA database. And the UI part, I will be creating one CAPM model. So this CAPM model will be having finally one service gets created. Service in the sense, which will be having the component.js. So this is the entry point. Okay, component.js or some one URL link or something. So this we will be hosted in the database, or this we will be hosted in the Cloud Foundry. Okay. So whatever artifacts are there, or whatever the objects are there, finally where it will be get saved, it will be get saved in the Cloud Foundry. So if you provide a proper channel or proper path, right, to communicate all these things together, then fine. Then we can develop the reports on the cloud itself. We can run the reports on the cloud itself, because we have the developer tools, right? We can use Visual Studio Code, we can use BAS, anything we can use. So after done with the development, we'll deploy the things. Where you can deploy it on the SAP BTP. Okay, in the SAP BTP, we have a concept called work zone. Okay, so this work zone is nothing but, oh sorry, just a moment. All are same. If you, where is that cursor? Sorry, if this is the launch pad, right? I will show you one work zone printed. So if you see, this is the application which is used by non-SAP people. Okay,
So similar to your Gmail, if you want to access something, right, the customer data, they can directly provide it by using the simple login credentials. So for this application, it doesn't look for the components like whether this gateway component is there or not, or some other. See, if you are hosting a Fiori app in on-premise system, definitely you need two components, IWFND, IWBEP. Okay, so here this is completely acts like a normal URL. If you see here, last time also I remember I told you this URL is, I mean, this app is deployed on the Cloud Foundry. So in order to access this Cloud Foundry app, only thing is they will provide a single URL, I mean single authentication. They provide a single authentication to this URL and host it on the Cloud Foundry. So whoever is having access to this one, right, they don't need the SAP GUI logins. So that is the first point. So they don't need GUI logins, they just need non-SAP logins. Got it? Okay. So if you are hosting the app on the Cloud Foundry, they don't need the SAP logins, because if you want to access some report using GUI, then what you need, you need the credentials, right? SAP credentials. Correct. But this is a different approach. That's why they need a build work zone. What is the name? Build work zone. Build work zone. Okay, so this is different, and normal way of accessing the Fiori app is different. If you observe this one, this is a different application. See here, this is a server. Okay, this is a server with the port 443, means this is a HTTPS. Okay, and rest of the things are same, but it is going through a different base. This is a server based, and this is a, where is this one? This is the Cloud Foundry based. Yes. Okay, here there you don't see any port and all these things, because it is maintained through some cloud connectors and all these things. If they want to I mean, what they can say, information బయటికి పంపించేటప్పుడు they will take more care of the security and all these things. But this application is deployed on the cloud environment, so they don't bother about whether this application is there in the on-premise or not. Okay, so వీళ్ళకి నాన్ SAP team అంతా ఇది వాడుతుంది. SAP team, whoever wants the business data always, right, then they will go with the on-premise URL. And this comes into the picture. ఇది actual SAP on-premise launchpad, and this is just BTP launchpad. BTP lo Fiori launchpad untadi. This talks about the BTP Fiori launchpad. Okay, so in general, like what kind of in business perspective, how would you know understand your question. అంటే ఎంత ఫ్రీ ఇది, whether we deploy the app on the cloud or on premise, that is your question? Yeah, that is also my question. And also one more thing is like why do we do it, like exactly అంటే ఇప్పుడు this project ఆన్ ప్రెమిస్ వేస్ట్ కదా. ఇప్పుడు ఆన్ ప్రెమిస్ లో ఒక సర్వర్ మనం తీసుకొని దానికి we will end up with more paying to the SAP. This is like cloud environment, scaling కూడా చాలా easy. So cloud is completely zero infrastructure. We simply take an instance from the AWS or Azure, whoever is providing the service, infrastructure as a service. That's it. On top of it, SAP provides the platform. So it all depends upon the costing factor. Why do we need a server? First thing is to host our application, and how many users are going to use our application? Maybe 50 to 20 or 20 to 50. So for that, do we really need to have a dedicated server and all these things to manage? No, not required. So they will take a call. So that is the reason of bringing the BTP concept here. Okay. So now BTP, because of the BTP, now the applications which have been launched, like కొన్ని applications already ఉన్నాయి నా ఆఫీస్ లో ఉన్నాయి. I showed you one application, that filter one application. So that is basically done by server itself, right? I don't think so that is a BTP application. ఒకసారి నీ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయవా? On that day, I've shown you an application for the filter issue.
అవునా సరే వెళ్ళు వెళ్ళు వచ్చేస్తాను సారీ సరీష్ జస్ట్ రిపీట్ చేయవు కొంచెం and I have shown you one application for the filter one issue. Okay. Like I've seen, we had done the debugging for that for filter issue, right? That application, I don't think so that is based on BTP. It is a cloud-based application. No, it is a server-based application, I feel. Yeah, cloud-based application and server-based application. Huh. I mean to say like అది server based application అనుకుంటాను but I want to ask cloud ఇప్పుడు BTP అంటే BTP is only used for like deploying the applications in లేదు BTP is not only for deploying applications. ఇక్కడ మనం మేనేజ్ కూడా చేయొచ్చు. See, deploying wise క్లౌడ్ ఫౌండరీ టేక్ కేర్ బట్ వి నీడ్ సమ్ అదర్ సర్వీసెస్ CI/CD పైప్లైన్స్ కానీ లేదంటే మనకి ఈ ఫ్యూరీ లాంచ్ ప్యాడ్ కూడా డైరెక్ట్ గా వర్క్ జోన్ అని ఇచ్చేసారు. సో వర్క్ జోన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద I mean it's like a duplicate anamata, duplicate of your existing Fiori launchpad on which is there in the on premise. So ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు కొన్ని మంది నాన్ SAP టీమ్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఎయిర్ బస్ టీమ్ ఉంది. ఎయిర్ బస్ టీమ్ కాకుండా క్యాప్జెమినీ టీమ్, క్యాప్జెమినీ ఇస్ డిఫరెంట్ అకౌంట్. ఓకే, క్యాప్జెమినీ జస్ట్ అన్ IT ప్రొవైడింగ్ సపోర్ట్. ఓకే, వీళ్ళకి ఎయిర్ బస్ తో అన్ని అంత డేటా వద్దు, జస్ట్ ఏదో వాళ్ళకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఆర్ సమ్ డేటా దే వాంట్ టు యాక్సెస్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐసోలేట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చారు, ఆ అప్లికేషన్ BTPలో వీళ్ళకి అసలు డైరెక్ట్ గా ఇంకా SAP వీళ్ళ సిస్టమ్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా దే కంప్లీట్లీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ URL అండ్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఫైనల్ గా అంటే బిజినెస్ డేటా సేమే బట్ అప్రోచ్ అనేది డిఫరెంట్ వేలో పెట్టారు అనమాట. ఎందుకు? బికాస్ దే డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ మోర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఆథరైజేషన్. సో ఫీల్డ్ వర్కర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకో, వాళ్ళకి సెక్యూర్ డేటా ఇవ్వడం ఎందుకు, వాళ్ళకి సింపుల్ గా ఉంటేనే బెస్ట్. సిమిలర్ టు జీమెయిల్. ఏం చేస్తాం, జీమెయిల్ మనకు ఒక యాప్ లో ఇన్స్టాల్ అయిపోద్ది, ఓపెన్ చేస్తాం, మనం ఆటోమేటిక్ గా లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తాం, జస్ట్ దే కెన్ వ్యూ ద డేటా. బట్ అదే ఆన్ ప్రిమిస్ అనుకో, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ యువర్ కంపెనీ అప్రూవ్డ్ యాప్ స్టోర్ ఉంటది. తర్వాత దెన్ వన్స్ యూ లాగిన్ దెన్ యూ కెన్ సీ ద GUI. సో ఆర్ అదర్వైజ్ దట్ ఫ్యూరీ లాంచ్ విత్ దేర్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ ఉంటాయి, అథెంటికేషన్ స్టెప్స్ ఆర్ మోర్. Okay, I got it. అక్కడ అథెంటికేషన్ అనేది సింపుల్ చేశారు అనమాట. ఓకే, so it all based on the role access only. It all depends on roles. అంతే, ఆ ఎండ్ యూజర్స్ బేస్ చేసుకొని వస్తుంది. Here I tried to make one application, but that is like it is still in the starting part. I have tried to given. I'll just share my screen. Okay, are you sharing your screen? Okay, fine. Yeah. I tried to make one like simple proper. It is an employee document kind of thing. But I tried to make some like I wanted to create like employee document something like employee management app. It is basically employee document management app. Like where you can view employees. Like I wanted to put on such filter something, but it didn't work. I have tried to do something. Okay, what was the issue? Run చేస్తే ఏమైనా కన్సోల్ ఎర్రర్స్ అని వచ్చాయా? లేదు. Here it is showing the sigma is not like there is no unable to load the sigma. That it might be this is because of this only I'm not able to load the JSON local JSON data metadata I wanted to load, but that I was not able to do it. I feel.
index.html లో I think this is the right. Unable to load schema from manifestations on local no content. What you are trying to load? Here Unable to load actually schema. I tried to do something with help of AI, but I'm trying to understand what all I'm trying to do. So it will take time, I feel, because I really don't have any doubts, to be honest. Okay, no problem. I will share my experience here. So no issues. Scroll down. SAP UA, UFI, 3 versions, dependencies, minimum UFI version 1.100, models, JSON model. Did you have this employee model / employee? Okay, you have one. Unable to load schema from manifest schema local. I think there is a. Did you ask the A whether this is manifest.json is in right format? Did you miss any comma or something? No, not yet. This manifest.json model coming here. It's the one. It's in JSON model. I think inside this, do we have to get anything else? Here I've in where is that model? Yeah, here I'm put employee.json for the data, but I don't think so. This is correct. No. Issue is not from here. This is just employees.json. That is okay. Issue is saying manifest.json. So, what changes that you have added? Any idea? No, I am like constantly doing something. I am like trying to understand, but I'm not having. See, if I load it, Let's explore it demo should apps. it is not moving forward. So I have to check and say what exactly I'm trying to do. Okay, I'll try to do this today, and I'll see what I can understand for myself. Okay. Let me share my screen. Okay. What is this one? What is the right here? So what is expression binding? Sirisha?
Yeah. Expression binding is basically when you have multiple what? ఈ ఏం వచ్చినా రాకపోయినా ఈ 4 మాత్రం కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఫియోరీ ఎలిమెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఈ అసలు ఇక్కడ డేటా బైండింగ్ ఎందుకన్నాడు? యాక్చువల్గా బైండింగ్ జనరల్ బైండింగ్ చెప్పేదే. జనరల్ బైండింగ్ అంటే మోడల్ బైండింగ్ వేరు, డేటా బైండింగ్ వేరు. There are two types of binding, okay, which I didn't get so far to explain you in detail. Let me to explain today. Model binding అంటే JSON మోడల్, XML మోడల్. ఓకే, ఇక్కడ వీటికి ఈ JSON మోడల్లో వాళ్ళు ఎక్కువ ఏం చెప్తారంటే 2-way డేటా బైండింగ్ అంటారు. ఈ మోడల్ డేటా ఎలా బైండ్ అవుతాయి అంటే ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ బైండింగ్ between the model and the actual data. Model name is nothing but model is nothing but which is having the business data, that is called a model. కానీ ఇది JSON మోడల్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ డేటా బైండింగ్. ఒకటి 1-way డేటా బైండింగ్ అంటారు, ఇంకొకటి 2-way డేటా బైండింగ్ అంటారు. ఓకే, 1-way డేటా బైండింగ్ అంటే జనరల్ గా ఏమవుతుంది, నేను యూఐ సైడ్ ఆర్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ సర్టన్ డేటా. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏదైనా ఫామ్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫామ్, ఇది ఎడిట్ ఆప్షన్ కాదు కదా. లెట్ మీ గో టు ద శాంపుల్స్. ఓకే, హియర్ ఫామ్, ఏదో ఫామ్ తీసుకున్నా, స్మార్ట్ ఫామ్ ఆర్ సింపుల్ ఫామ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫామ్. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళా. ఆబ్వియస్ గా ఇందులో నేను ఏదో చేంజ్ చేశాను. వెన్ ఐ చేంజ్ ఇట్ టు ల్యాప్టాప్, దీని కరస్పాండింగ్ JSON మోడల్ మారింది అనుకో. ఓకే, జస్ట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎంటిటీ. ఇన్ దిస్ ఎంటిటీ ఆటోమేటిక్ గా నీకు డేటా వచ్చి బైండ్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ బైండింగ్ అవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ ఎలిమెంట్ బైండింగ్ అవ్వచ్చు. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎ 1-way బైండింగ్, వాట్ ఈస్ ఎ 2-way బైండింగ్ అంటాం. మోడల్ అంటే మోడల్ కి ఇది వన్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ అనొచ్చు, అట్రిబ్యూట్ అనుకో. మోడల్ హ్యాస్ ఎ అట్రిబ్యూట్ అంటే అది దాని కెపాసిటీ ఏంటి. ఏ మోడల్ కెన్ accept 1-way data binding or 2-way data binding. What is 1-way data binding? When you bind one of the property of a model to an UI element, and whenever you do the change, right, then this will not update your JSON model. For suppose ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ కింద 1-way data binding లో నేను ఇలా ఒకటి రాసుకుంటా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హియర్, ఇది కేటగిరీ, అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. What is this category and this is the value. Initially a value only, I have the default value as projector. Okay, so that is the reason when I opened the view, right, it gets loaded with the projector. But what is happened when I change the value to the laptop, and without doing any changes, if my model gets updated to the laptop, right, that is called 2-way data binding. What is that data binding called? Sirisha. Okay, mute on now. Okay. Hello. That's fine. Sorry that I was actually mute. Okay. That's fine, Sirisha. ఇక్కడ one minute.
Sirisha. Yes. అవును. హలో Hello. శిరీష. సో ఇక్కడ అసలు ఏమవుతుంది అదో వరకు ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నా అక్కకి రా మర్చిపోయి 1 minute ఇది వద్దులే ఇది అక్కకి ఇవ్వాలంటే తీసుకుందాం సరే. నీకే ఎలా ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకో. జేసన్ యాక్సెప్ట్స్ 2-way డేటా బైండింగ్. మిగతా మోడల్స్ అన్ని కూడా 1-way డేటా బైండింగ్. ఈవెన్ ఓ డేటా ఇస్ ఆల్సో 1-way డేటా బైండింగ్. ఓకే, వై ఓ డేటా ఇస్ 1-way డేటా బైండింగ్? బికాస్ అక్కడ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ యూ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ మన చేంజెస్ యూఐ లో చేంజెస్ అనే బ్యాక్ ఎండ్ వెళ్ళి అప్పుడే మనకి డేటా మోడల్ లో రిఫ్రెష్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ అవ్వదు. కానీ జేసన్ అలా కాదు. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాపర్టీ కేటగిరీ అనే ప్రాపర్టీ ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మనం బైండ్ చేస్తాం కదా, వెన్ ఎవర్ యూ చేంజ్ ద వాల్యూ హియర్ ఆటోమేటికల్లీ ద కరస్పాండింగ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అంటే మళ్ళీ అగైన్ రిఫ్రెష్ చేస్తే డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వాల్యూను చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఈ చేంజ్డ్ వాల్యూ ఆర్ న్యూ వాల్యూ అనేది మనకి డేటా బైండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా జేసన్ మోడల్ లో అప్డేట్ అవుతుంటుంది అనమాట. సో ఆల్వేస్ యూ విల్ గెట్ ఏ లేటెస్ట్ వాల్యూ. సో మనం ఏది యాక్షన్ క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సబ్మిట్ అని అవన్నీ. ఏమైనా అర్థమైందా? Yeah, this one I understood because I was trying to do this. సో సెకండ్ థింగ్, ఓ డేటా మాత్రం ఇక్కడ మనకి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మోడల్స్? XML మోడల్ ఉంది, జేసన్ మోడల్ ఉంది. ఓకే, And it, yeah. XML మోడల్, జేసన్ మోడల్, రిసోర్స్ మోడల్, ఓకే, అండ్ ఓ డేటా మోడల్. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద మోడల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద మోడల్స్ అలో ఓన్లీ 1-way డేటా బైండింగ్. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్కి వెళ్తుంది అంతే. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ do any changes, it will not take back or consider your input or change the value. But coming to the JSON, it immediately accepts your value. That's why 2-way data binding. అయితే ఓ డేటా మోడల్ లో ఎక్సెప్షన్ ఉంది. manifest.json లో మనం ఓ డేటా మోడల్ ని మనం ఏమైనా మాడిఫై చేసాం అనుకో ఇన్ సచ్ ఏ వే, మనం ఇక్కడ ముందే చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అనమాట ఓ డేటాలో. ఇక్కడ మనం టైప్ ఓ డేటా రాసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ పెడతారు జనరల్ గా, ఇది 2-way డేటా బైండింగ్ అనేది అలో చేయమని. సో 2-way డేటా బైండింగ్ ట్రూ పెడితే ఈవెన్ ఓ డేటా ఆల్సో డిడ్ ఇన్ ఏ సేమ్ వే, విచ్ ఇస్ లైక్ ఏ స్మార్ట్ ఫిల్టర్ ఆర్ స్మార్ట్ టేబుల్స్. మన స్మార్ట్ టేబుల్స్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మన ఇది కాదు స్మార్ట్ ఫోన్ కదా. సో ఓ డేటాకి ఓ డేటా ఆల్సో యాక్సెప్ట్స్ 2-way డేటా బైండింగ్, బట్ డిఫాల్ట్ డేటా వే బైండింగ్ ఇస్ 1-way. ఓకే, అండ్ ఈ డేటా అనేది విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో వన్స్ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి డేటా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, యు ఆర్ బైండింగ్ టు ద యూఐ. ఓకే, సో ఎక్స్ప్రెషన్ బైండింగ్ మీన్స్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ 0 అండ్ you entered something, see 0 ప్రెస్ చేసి I pressed an enter button. ఇక్కడ ఏమైంది 0.00 అయింది. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ maybe here I can write some validation. What is my validation? An item should not have a price with value as 0. Antena ఇప్పుడు you are making an order, at least 1 rupee అని ఉంటుంది తప్ప it should not be having 0. So now when I click on submit button, this value, this validation
may not be having, I mean, the logic may not be having in the backend. Even in the UI side also, you can have this logic. That is called expression binding. It means you can write the validation part, or you can write some logic in the UI side in the form of an embedded. So no need to explore in the JavaScript. Even you can write the same validation part in the UI level as well. That is called expression binding. అంటే ప్రతి దానికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ నెంబర్ అంటే నెంబర్ కూడా మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ బైండింగ్ ఎలా వాడతాం? బై యూజింగ్ ఆఫ్ డాలర్. ఇలా నువ్వు డాలర్ వాడావు అంటే, డాలర్ విత్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ బైండింగ్. కొన్ని దగ్గర నీకు ఇలా కనబడుతుంది, ఓకే, హ్యావింగ్ 2 ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో, ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద వాల్యూ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్. సో వన్స్ నీకు వాల్యూ వచ్చింది రన్ టైమ్ లో, ఆ తర్వాత ఏం చేస్తావు అనేది నీ ఇష్టం. మేబీ యూ కెన్ కంపేర్ విత్ అనదర్ వాల్యూ, ఆర్ మేబీ యూ కెన్ జస్ట్ వాంట్ టు ప్రింట్ దట్ వాల్యూ, ఏదైనా చేయొచ్చు. సో డాలర్ విత్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయంటే expression binding. So now again back to our element binding. Element binding ante, what is an element binding? Suppose ikkada same student name Binding that happens with level of element with respect to elements. What's Disha? Element binding and property binding, both are interlinked in the sense both are dependent. Element property binding is part of element binding. Okay. So here this is my, what I can say, insert. Where is my insert button? Control shift. Very nice. Okay. If you see, what is this called? It is a entity with a one value. Okay. And generally, even if I remove this one, this is an object. Okay. So this is an object, and this object is, I am passing this object in the form of a key value pair. This is the key, correct? So student entity is the key. If I bind this student entity to the product, okay, it will be always, this product always refer to the student entity. Suppose here, maybe not student entity, maybe I will having the product entity. Okay. Suppose in the similar way, I have a product entity. Instead of student entity, I will be having product entity. Where is this insert? Yeah, got it. Right. So if it is a product entity, what generally have product entity is also having the product name. Okay. So this is the product name. And what is the other property I'm having? Price. And what is the other thing I'm having? Currency. So currency, I can put it as INR, and the price I am putting it as some $88 or some value. Okay. When I bind this product entity to the product, okay, and when I refer the name with like name, price, and currency, even we have student also in the same way. Suppose student is also having name as same name, here also the name is there, and here also the name is there. And if you give this product entity to the product, right, the smart form, then I mean any kind of form. So here, if name field is there, then automatically it will consider this name, not this name. So that is the advantage of this. Is called element binding. Element means based on element. Yeah, it will bind an object, and what are the properties present inside that object, it will be referred in the child or sub elements. Got it? And what if you are binding only one value here? This is called property binding. So an object consists of properties and the methods. Similarly, like a class consists of properties and methods, or that is the way
you need to correlate. Got it? So if you see here, this is this concept is called element binding concept, and if you are binding only one, this is called as a property binding. వాళ్ళ అంత డీటెయిల్ గా అడగరు, బట్ అడిగినా సరే మనం చెప్పేది అదే. అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫ్యూరీ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ ఫ్యూరీ ఎలిమెంట్స్ లోనే నీకు అక్కడ ఆ బైండింగ్ అనేది ఉంది, అందుకే వాళ్ళు ఫ్యూరీ ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు, ఎలిమెంట్ బైండింగ్. ఎందుకు? బికాస్ హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్, ప్రొడక్ట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఎంటిటీస్ ఇస్తాం, సో విచ్ ఇస్ ద పేరెంట్ ఎంటిటీ, అండ్ ఆల్సో ద సబ్ ఎంటిటీ ఏంటి, చైల్డ్ ఇస్తాం, అంటే సమ్ రిలేషన్ అనేది ఉంది. సో దట్స్ వై దే నేమ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యూరీ ఎలిమెంట్స్. Parent child relationship, every data is having some relationship. So sales order on the sales order header on the or sales order item on the. So whenever you're creating a Fiori element based out of CDS view with sales order header and sales order view, then you will be naming this is the parent entity, this is the child entity. That's all. Our relation based చేసుకొని నీకు navigation properties కానీ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ Fiori elements. అందుకే వాళ్ళది Fiori elements కాన్సెప్ట్ యూస్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, బేస్డ్ ఆఫ్ annotations ఆటోమేటిక్లీ బటన్స్ ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ అవుతాయి కాబట్టి. అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ అగ్రిగేషన్. అగ్రిగేషన్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ మనకి సింగిల్ ఉంది, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ మల్టిపుల్ multiple objects are there having the same structure, name skill only within an array unte you can name it as a aggregation binding. But aggregation binding will be always having items or rows. That is the aggregation property. Okay, so majorly we will be using in the table level or at the or pages level. ఎక్కడైనా సరే అగ్రిగేషన్ అంటే ఇక్కడ అగ్రిగేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఆ సెట్ ఆఫ్ డేటా అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎవ్రీ న్యూ ఐటమ్. సపోజ్ హియర్ ఐ హావ్ 10 ఐటమ్స్. ఏమవుతుంది, ఈ కరెస్పాండింగ్ మనం కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం, ఆ కాలమ్స్ అన్ని కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఆర్ ఆ కాలమ్స్ కింద ఒక రో అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ n నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. అగ్రిగేషన్ ఇస్ ఆల్ టుగెదర్ కాల్ ఇట్ as a collection of objects. ఓకే, ఇది ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్. When we are talking about element binding, it's a single object. When we talk about aggregation, it's a collection of objects. Okay, now here resources. ఈ రిసోర్స్ సెక్షన్ లో ఒకసారి చూడు, మనకి ఇదే అవసరం లేదు, బట్ ఇక్కడ చూడు, చెక్అవుట్ ద Fiori డెవలప్మెంట్ పోర్టల్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా నీకు Fiori సైడ్ కొంచెం యూజ్ అవుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా నీకు నేర్పిస్తాను ఇప్పుడు ఈరోజు. సో ఈ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ Fiori డెవలప్మెంట్ పోర్టల్, మనం అక్కడ నేర్చుకుందే. దీస్ ఆర్ ద బిల్డింగ్ రీయూజబుల్ అనమాట మోస్ట్లీ. ఇది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అనమాట. ఒక లేబుల్ ఉంటుంది, లేబుల్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు ఎంటర్, కరెక్ట్? దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. సో ఫార్మ్ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట, టుగెదర్ దే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్. సపోజ్ దిస్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, హియర్ వి హావ్ సీన్ ద మ్యాప్స్, ఆల్రెడీ మూవ్ అయిపోయినా. అండ్ దిస్ ఇస్ ద టేబుల్. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్స్ అనమాట. ఒక టేబుల్ దగ్గర ఏముంటది, ఫిల్టర్ బార్ ఉంటుంది, రైట్? ఎప్పుడు రెస్పాన్సివ్ టేబుల్ ఓపెన్ చేయి. ఓకే, ఆల్వేస్ గో విత్ రెస్పాన్సివ్ టేబుల్. ఈవెన్ మనకి రెస్పాన్సివ్ టేబుల్ మనకు వీలు అవ్వట్లేదు అంటేనే దెన్ గో విత్ ద కాలమ్ లెవెల్ అప్రోచ్. అది నాట్ కాలమ్ లెవెల్, వాట్ ఈస్ ఇట్, sap.ui.table. ఓకే, అదర్వైజ్ యు గో విత్ sap.m.table. ఇక్కడ జనరల్ గా ఫిల్టర్ లేదు, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫిల్టర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద కాలమ్ హెడర్స్, హెడర్ టూల్ బార్, ఇన్ఫో టూల్ బార్. బట్ యాక్చువల్గా ఎనేబుల్ చేశాడు, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. మనకి ఫిల్టర్ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. స్మార్ట్ టేబుల్, అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ సమ్ లాట్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ హియర్. enable outdated item navigated. Let's see, ఏం లేదా స్మార్ట్ టేబుల్. ఈ స్మార్ట్ టేబుల్ అయితే ఇంకా ఈజీ. ఎంటిటీ సెట్ ని తీసుకొచ్చి నువ్వు ఇక్కడ పెట్టావు అంటే ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఇట్ విల్ గివ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మెటా డేటా. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఓ డేటా సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు వెన్ యూఆర్ డిక్లేరింగ్ యువర్ ఎంటిటీస్, రైట్, దేర్ క్రియేటబుల్, నల్లబుల్, సార్టబుల్ మనం కొన్ని ఇస్తాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే,
I had one doubt. In most of the companies, it will be full stack, right? They'll work on the back end also, and they'll work on the front end also. Like because in SAP it is like that only. In general, they will try to those No, like take someone who's having data experience and also this UI5 Fiori. based on experience, they will start learning the things. Okay. What Uh-huh. ABAP is an ocean. Okay. Yeah, Lot yeah. of concepts are there, lot of things are there, different kinds of requirements are there. మారిపోతూనే ఉంటది. ABAP నేను ఎప్పుడు లాంగ్ టైం బ్యాక్ నేను చేసా. అప్పుడు నాకు ఓడేటా ABAP బేసిక్స్ నేర్చుకున్నా, వెబ్ లోకి వెళ్ళాను. అండ్ బట్ ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ నాకు వర్క్ చేయలేదు. సో ఐ హ్యావ్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్. సపోజ్ సడన్ గా నాకు మొన్న ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు. ఐ డోంట్ నో దట్ దే విల్ మెయింటైన్ ద ఐటమ్ లెవెల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూజింగ్ CL03. సో ఎప్పుడైనా విన్నావా CL03? క్యాబిన్ సమ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి, క్యాబిన్ టేబుల్ ఆర్ అదర్వైజ్ CL03 గురించి తెలుసుకో. నాకు ఎప్పుడైనా న్యూ ఫీల్డ్ యాడ్ చేయాలంటే జనరలీ వాట్ వి విల్ డూ, విల్ క్రియేట్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ వి విల్ అపెండ్ స్ట్రక్చర్ టు ద టేబుల్. బట్ Yes. వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఐటమ్ లెవెల్లో కావాలి కాబట్టి దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద క్లాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దాన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ క్లాస్ అంటారంట. దిస్ ద ఫస్ట్ టైం, మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ప్రీవియస్ గా చేసా, బట్ నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు. అంటే దేనికి అనేది నాకు తెలియదు. నౌ ఐ అండర్స్టాండ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. అది కూడా ఒక ఫామే, బట్ స్పెసిఫిక్ గా ఆ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్ కావాలి కాబట్టి దే మెయింటైన్ యూజింగ్ ద CL03 ట్రాన్సాక్షన్. సో దానికంటూ కొన్ని పేర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే లైక్ అన్ అరే, ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ కీప్ ఆన్ వర్కింగ్ ఇన్ వన్ టెక్నాలజీ, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. బట్ ఇప్పుడు బయట మార్కెట్ ఎలాగుందంటే కాంపిటీషన్ పెరిగిపోవడం వల్ల దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ an experienced people. Suppose when you have 7 years of experience, then at least you should be aware, like you can do a full stack development. ఈ నాలెడ్జ్ బేస్ చేసి ఒక యూఐ నువ్వు స్క్రీన్ డిజైన్ చేసుకొని స్లోగా నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్తే అంటే బీన్ ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ అన్నమాట. ఇంకొక బ్యాక్ ఎండ్ తో మనం డిపెండ్ అవసరం లేదు. బికాస్ కోపైలట్ కూడా వచ్చింది. కోపైలట్ లేకపోతే అఫ్ కోర్స్ డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఐటీ ఆర్ టెక్నికల్ టీమ్ ఇస్ ఇన్ ఏ గుడ్ పొజిషన్. బట్ ఇప్పుడు కోపైలట్ వల్ల పీపుల్ హూ హ్యావ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఆల్ ద టెక్నాలజీస్, దే ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ స్టఫ్. మనకి అదొక అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్. బట్ తప్పదు, ఇంకా మనం అలా నావిగేట్ అవ్వాల్సి ఐటీలో సర్వైవ్ అవ్వాలంటే. ఓకే, సో బెటర్ నేర్చుకున్నావు బాగానే. ఎవరే ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ నాలెడ్జ్. అట్ ద సేమ్ టైం నీ ఐడియా కూడా బాగుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, ఐ మీన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా, సో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు. ChatGPT ఇస్తుంది, బట్ నాట్ టు ద లిమిట్, రైట్? సో yeah, actually, because right now from the backend perspective, I am okay with doing it OData, but when it comes to UI5 Fiori, that is where I'm like, constantly getting mixed, because I have not worked anytime on HTML or CSS or any JavaScript. I have never worked on it. Whatever I worked in before was only based on ABAP, so that only in ABAP I know how it works. But this is very new for me because it is including tags, it is including JS and all. No, so it is like kind of confusing, like how it is linked with each other. ఇనిషియల్ గా ఏమైందంటే నేను కూడా అబాప్ లో బేసిక్స్ నేర్చుకున్నా. బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాక నాకు వెబ్ ఇంప్రూవ్ ఇచ్చారు. ఓకే, వెబ్ ఇంప్రూవ్ చేశా. అయితే మా మేనేజర్ ఏమన్నారంటే సజెస్టెడ్ ఆనంద్, దట్ టైమ్ డేటాబేస్ HANA-DB and also SAP UFA both are new to the market. సో రిసోర్సెస్ లేరు. దే ఆస్క్ మీ టు గో అండ్ లెర్న్. సో నేను కూడా ఇదే మైండ్ సెట్ లో, అమీర్పేట ఉంటుంది కదా ఇక్కడ, 2014 ఎండింగ్ అనుకుంటా, అమీర్పేట వెళ్ళా నేర్చుకుందామని. హీ స్టార్టెడ్ టీచింగ్. నేను కూడా నాట్ ఫ్రమ్ సిఎస్సి బ్యాక్గ్రౌండ్. ఈ CSS HTML ఐడియా ఉంది, బికాస్ ఇన్ బీటెక్ దే టాట్ అబౌట్ బేసిక్స్ లాగా. బట్ ఫ్యూరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు, బిజినెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఐ కుడెంట్ అండర్స్టాండ్. అది చెప్తుంది నాకు అర్థం అవుతుందా, లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐటీ ఇలాంటి దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్. ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ యూ వర్క్ మోర్ యూ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్, అంతే, గెయిన్ మోర్ నాలెడ్జ్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే రిలేట్ చేసుకుని అడుగుతున్నారు. బట్ నాకు అక్కడ ఏదో విన్నాను, చేశాను, దట్స్ ఓకే, అయిపోయింది, బుక్ లో నోట్ చేసుకున్నాను. బట్ రియల్ టైం ఎక్కడ వచ్చిందంటే స్లోలీ వెన్ ఐ గాట్ ఏ ప్రాజెక్ట్, అండ్ దేర్ ఈవెన్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఎవరు లేరు. సో ఓన్లీ 2 people, వన్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు అండ్ అదర్ ఫ్రమ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో వాళ్ళు బ్యాక్ అండ్ మేము వర్క్ చేస్తే నేను యూఏ మీద వర్క్ చేయాలి. సో లిటరలీ ఏ సింగిల్ CSS కాస్ట్ మీ లైక్ 2 to 3 hours. అక్కడ ఏ ప్రాపర్టీ యాడ్ చేయాలి, ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్.
అంతా ఉన్నదంతా ఈ ఒక్క ufa.sap.com. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ అండ్ దెన్ టు డీబగ్ ద థింగ్స్, అంతే. సో అందుకే ఇప్పటికి జస్ట్ కీప్ ఆన్ టీచింగ్, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. ఇప్పుడు కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశాం కాబట్టి వేరే మనం మల్టిపుల్ థింగ్స్ రిలేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ యూజ్ ఆఫ్ హనా డేటాబేస్. హనాలో ఎందుకంటే హనా ఈజ్ ఎ అప్లయన్స్ అంట, ఇట్స్ నాట్ ఏ జస్ట్ డేటాబేస్. అప్లయన్స్ మీన్స్ హ్యావింగ్ బోత్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ మనకి కరెంట్ ఉంది, జస్ట్ స్విచ్చింగ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అంతే, ఒక బటన్ ఆన్ చేస్తున్నాం ఆఫ్ చేస్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ యాక్షన్. ఐ మీన్ అది మోటార్ రన్ చేయడం కానీ మోటార్ ఆఫ్ చేయడం కానీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్. బట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఎలక్ట్రానిక్ కెన్ హ్యావ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ సంథింగ్ దే కెన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో వాషింగ్ మిషన్ ఉంది, నువ్వు ఆన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, కంట్రోల్ చేస్తున్నావు. సో వాషింగ్ మిషన్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్, అది ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ కాదు. అంటే ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ రెండు ఉన్నాయి. సో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది కొంచెం తెలుసుకుంటే మనకు అర్థం అవుతుంది. అందుకే డేటాబేస్ లేయర్ ని ఫోకస్ చేశాడు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ there is no way of having the present I mean separated the presentation layer and having more capabilities in the database layer and no application layer in between. ఏం చేస్తున్నాడంటే at the end more simple చేస్తున్నాడు. సో టు యాక్సెస్ ద డేటా, టు డిస్ప్లే ద డేటా, అసలు Fiori Elements కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాడు. వై? బికాస్ దే వాంట్ దేర్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ దే వాంట్ దేర్ అప్లికేషన్ టు బి అవైలబుల్ యాజ్ క్విక్ యాజ్ పాసిబుల్ టు ద మార్కెట్. సో దట్ కాస్ట్ నేను ఈ ఏంటది వాటర్ ఫ్లో మోడల్లో కూడా నేను వర్క్ చేశాను, వాటర్ ఫాల్ మోడల్. అది ఎలా ఉండేదంటే వీళ్ళు కీప్ ఆన్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటారు రిక్వైర్మెంట్స్, 6 months 7 months 8 months ప్రాజెక్ట్స్ టైం కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంటాయి. బికాస్ అక్కడ విజిబిలిటీ తక్కువ, అంటే మనం చేసేది వాళ్ళకి వర్క్ డెలివరీ అవడానికి. బట్ తర్వాత people mindset change అయింది. Now people they are able to see the changes immediately. So lot of things happen. SAP ఎలా evolve అయిందంటే so many things. IoT మీద వర్క్ చేస్తావా, there is a Leonardo and present S4HANA which is hot in the market. నువ్వు S4HANA నేర్చుకున్నావు అంటే చాలు, I mean you will be getting good number of calls. Like now, right now, see, my company is working on ECC. I feel like it is working on ECC. Still ECC, right? Right. S4HANA ante like ela నేర్చుకోవాలి. You mean how do you exactly? S4HANA main thing is CDS views. Okay. Install Eclipse. Okay, and then start using the CDS views. I have Eclipse actually. మరి ఇంకా Eclipse ఉన్నదనుకో, ఇప్పుడు మనకి వీళ్ళు సిస్టమ్ ఇస్తారు, సిస్టమ్ తీసుకో 2 months యాక్సెస్ S4HANA సిస్టమ్. ఈ CDS views డెవలప్ చేశాక, ఓకే, CDS views డెవలప్ చేశాక మనం దాన్ని Fiori Elements లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసుకొని, అంటే ఒక ప్యాటర్న్ రాసుకొని, నీ CDS వ్యూ అయిపోయిందంటే దానికి టోటల్ 3 layers ఉంటాయి. అందులో కూడా డేటాబేస్ లేయర్, తర్వాత కోర్ లేయర్, కన్జంప్షన్ అండ్ ప్రొజెక్షన్ లేయర్, ఆల్ దీస్ 3 different layers ఉంటాయి కదా. సో 1 by 1 లేయర్ నువ్వు డేటా రాసుకుంటూ వెళ్తే యానిటేషన్స్ ఫైనల్ గా రాసుకొని దాన్ని మనం ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. ఎలా ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం? ప్రివ్యూ అయితే అక్కడ కనబడుతుంది, అదర్వైజ్ యూ విల్ డిప్లాయ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ గేట్వే. IWFND గేట్వే క్లయింట్ లోని మనం దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఓడేటా సర్వీస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే జనరల్ ఓడేటా సర్వీస్ అనుకో, ఇట్ విల్ బి ఎండెడ్ విత్ .srv. ఇప్పుడు నేను ఓడేటా సర్వీస్ యూజింగ్ SCGW క్లయింట్ తో నేను క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే ఇట్ విల్ బి ఎండెడ్ విత్ _srv. అలా కాకుండా CDS వ్యూ అనుకో, _CDS అని చెప్పి సంథింగ్ ఎండింగ్ లో అది డిప్లాయ్ అవుతుంది. సో అవి చిన్న న్యూయాన్సెస్ తెలుసుకుంటే చాలు. వన్స్ మనకి ఇక్కడ సర్వీస్ అవైలబుల్ ఉందనుకో, సింపుల్ గా ఏముంది, బ్యాచ్ కి వెళ్తాం, ఫ్రమ్ టెంప్లెట్ నుంచి అని చెప్పి తీసుకొని అందులో Fiori Elements ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా యానిటేషన్స్ వస్తాయి. లేదు, అదర్ దాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యానిటేషన్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ కస్టమ్ యానిటేషన్స్, ఈవెన్ అది కూడా పాసిబుల్. కస్టమ్ యానిటేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, అక్కడ 1 or 2 ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ నువ్వు యాడ్ చేసుకొని నువ్వు ప్రొసీడ్ అవుతావు అన్నమాట. ఓకే. Now basically what happens, actually you create SCGW, you take a project, you create a project for that. You have entity, you do
ఎంటిటీ తీసుకుంటావు, ఎంటిటీకి ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేస్తావు, మళ్ళీ దానికి ఎంటిటీ సెట్ చేసినాక దెన్ యూ గో టు రన్ టైమ్ వాట్ యు సే Generate artifacts. runtime artifacts లో you go check for the get like all this get this read and other things, right? In get and read, where exactly like exact code మనం రాసేది get లోనే రాస్తాం, get stream లోనే మనం కోడ్ రాసేది, సరే get entity set లోనే మనం కోడ్ రాస్తాం కదా. అలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోక గెట్ ఎంటిటీ సెట్ అనే కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడు, రీడ్ అనే మెథడ్ నువ్వు యూజ్ చేసావు అనుకో, ఓకే, ఇట్ విల్ కాల్ యువర్ గెట్ ఎంటిటీ ఆర్ గెట్ ఎంటిటీ సెట్. ఎలాగా? బేస్డ్ అపాన్ యువర్ మెథడ్ అలాంగ్ విత్ ద పారామీటర్స్. ఇప్పుడు ఇదే నేను రీడ్ ఎంటిటీ మెథడ్ లో ఇఫ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ the parameter in this within the parenthesis, okay, this will give you a call to the get entity. అర్థమైందా? అలా కాకుండా if I use dollar filters in my call, then it will give a call to the get entity set. ఓకే, మనం కాల్ చేసేదాన్ని బట్టి అక్కడ మెథడ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, గెట్ ఎంటిటీయా గెట్ ఎంటిటీ సెట్ అని. వాట్ ఈస్ ద అదర్ వన్? వీ హ్యావ్ ఎ డాలర్ ఎక్స్పాండ్. ఇప్పుడు డాలర్ ఎక్స్పాండ్ నేను యూజ్ చేశానంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గో అండ్ హిట్ ద ఎక్స్పాండ్ ఎంటిటీ సెట్ మెథడ్, అందులో నో డౌట్. ఓకే, సిమిలర్లీ డాట్ క్రియేట్, డాలర్ ఎక్స్పాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఐ వాంట్ టు నో ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అలాంగ్ విత్ మై కరెంట్ ఎంటిటీ. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో ద fetch the data from other entity sets, then I use the dollar expand. Especially ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది? ఐటమ్స్ లెవెల్ లో హెల్ప్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్ ఉంది, ఓకే, సేల్స్ ఆర్డర్ ఐటమ్ ఉంది. సో ఐటమ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్, అంతేనా? హెడర్ లో ఒకటే ఉండొచ్చు ఆర్ 1 or 2 ఉండొచ్చు, బట్ సేమ్ హెడర్ ఆర్ ఐటమ్ మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీ సెట్స్ అనుకుంటే we will be using dollar expand. సో ఆబ్వియస్లీ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ ఎంటిటీ సెట్ హిట్ అవ్వాల్సిందే. అదే సేమ్ వే క్రియేట్ యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో అండ్ హిట్ ద క్రియేట్ డీప్ ఎంటిటీ. ఓకే, okay, but my question is going to be different now. This we have done all these things. This is basically using OData service. You're trying to to maintain the service, then you do the like IWFND chesi mali service exports chesi, you try to build it. You take that service here and add that service in the UI. Bash system లో మనం ఆ సర్వీస్ యాడ్ చేసుకొని we try to call OData actual data from via OData service, right? Now this is completely ECC. సరే, నౌ ఈ ప్రాసెస్ మనం చేసింది ప్రాసెస్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ECC ప్రాసెస్, రైట్? ఓకే, సేమ్ S4 HANA అయినా సేమే కదా. S4 HANA అయినా సరే మనకి చూడు శిరీష, UI అనేది ఓకే, వితౌట్ OData also you can create a application, correct? ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ అప్లికేషన్ లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఒక డేటా కావాలి. ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఈజ్ దిస్ ఎ బిజినెస్ డేటా? దిస్ ఇస్ ఏ అప్లికేషన్, దిస్ ఇస్ ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్ యాప్ విచ్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ UI. What is that UI? UFI is the technology. So simply ఇలా చెప్పాలంటే this application is built using the technology of SAP UFI. So why only UFI? Because SAP promoted its own programming language. So does it mean can't we generate it using in other programming languages, React, Angular or some other? It is possible, but why we are saying SAP UFI? Because it is using SAP UFI libraries you build this UI. So now what is this one? These are all mock data. It's not a business data. Okay. And so this is just a casual data or some dummy data. So for that, what we are actually doing, we create some JSON model. Got it? So ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి బిజినెస్ డేటా పిక్చర్ లోకి? ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద బిజినెస్. SAP సిస్టమ్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి, లేదు నేను MuleSoft తో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి, లేదు సమ్ స్మార్ట్ షిప్, సమ్ అంటే విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హోస్టింగ్ ద డేటాబేస్ ఆర్ విచ్ ఎవర్ కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ డేటాబేస్, BSNL ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ డేటాబేస్, అంతేనా? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యు ఆర్ సేవింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ డేటాబేస్, బికాస్
ఒక ఏపీఐ ద్వారా నీకు డేటా అవసరం. సో అది మనకు కావాల్సింది. దిస్ ఈజ్ ఏ యూఐ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ యూ నీడ్ సమ్ డేటా విచ్ దిస్ డేటా రిసైడ్స్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్. అయితే మధ్యలో మనకి ఇంకో లేయర్ ఎందుకు అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రాసెస్ ఇట్, బికాస్ డైరెక్ట్ గా నువ్వు డిస్ప్లే చేస్తాను ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ కి యాజ్ ఈజ్ గా వెళ్ళే కన్నా యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ కాస్మెటిక్ చేంజెస్ అనమాట, పౌడర్ రాయడం సంథింగ్, లేదా డిఫరెంట్ కలర్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ వేసి చూపించడం. సో దాన్ని మనం we need in between another layer called processing layer. That's why database layer, application layer and presentation layer. Okay, R3 architecture prati దగ్గర యూజ్ అవుతుంది. Okay, and one more thing, when you are creating a project, right? So when you are creating a project using SAP BAS, automatically your BAS will be using MVC architecture to create your view and controller. Okay, but when if you want to write the entire application in one single page, you can write it in the index.html. Okay, because index.html also give you the entire web page. .html means it is a web page which way you will getting the what you will get the view. Okay, the corresponding data how you will get by using the jQuery. This $.ajax, as I said, right? This will fetch the data from the backend. $.ajax or jQuery.ajax is the same, right? Same. Dollar they call it as jQuery. Dollar is the short notation, and Ajax is the bigger one. So basically, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఓ డేటా సర్వీస్ ఉంది ఒక సిస్టమ్ లో, డిఎం ఒక డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో నా దగ్గర ఒక డేటా సర్వీస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది. ఓకే, నేను SAP ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ సర్వీస్ యూస్ చేసి మనకు అక్కడ ఆప్షన్ ఇస్తుంది కదా, when you try to create ఆ సర్వీస్ లింక్ చేశాను దానికి, ఆ ప్రాజెక్ట్ కి. ఓకే, చేశారు. ఓకే, గుడ్. సో దట్ విల్ బికమ్ బిజినెస్ డేటా కదా అప్పుడు. అవును, అదే వద్దనుకొని ఇప్పుడు SAP ఎందుకు, ఇప్పుడు మీరు అన్న పాయింట్ ప్రకారం డేటా సోర్సెస్ లో ఈ ఓడేటా సర్వీస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నా అంటారు. లేదంటే అక్కడ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసే టైంలో నేను అక్కడ అది అడుగుతుంది. ఓకే, సెలెక్ట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీస్ అని, ఈ సర్వీస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ throughout the entire application you will be using this data source, you will be using this service as one of the data source which is of type OData. It's not JSON model type. Okay, మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. It may be related to I don't want to link system, I don't even want to link my OData service at all. If I want to create my own data, I have to create in JSON, right? JSON model, local model, but అది బిజినెస్ డేటా కాదు, ఇట్స్ డమ్మీ డేటా. If it is dummy data, నేనే క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడ చేయాలి? జస్ట్ ఫర్ నౌ ఐ హావ్ టు ప్రాక్టీస్, ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ dummy data. ఇగో dummy data కదా ఇది, మోడల్ అండర్ మోడల్ జస్ట్ నో యు క్రియేటెడ్ ఎంప్లాయీస్.json. అవును, దట్ ఈస్ బేసిక్లీ dummy data.